നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് KASന്റെ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ആണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പേപ്പർ 1, അത് 2 ഹവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ദെൻ 100 മാർക്ക് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ 2 ഹവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതിനും 100 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. തേർഡിനും ഇതേപോലെ തന്നെ 2 ഹവേഴ്സ് 100 മാർക്സ്, ടോട്ടൽ 300 മാർക്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 1ലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 1ൻ്റെ പോർഷൻ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള, ഏഷ്യൻ ആൻഡ് മിഡീവൽ പീരീഡ്, സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മേജർ ലാൻഡ്മാർക്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ, ആർട്ട്, കൾച്ചർ, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, മേജർ ഡൈനാസ്റ്റീസ്, their administrative system, social, religious and economic conditions, prominent movements. Then modern period, modern Indian history from the 18th century up to the present, significant events, personalities and issues, India struggled for independence, social and religious reform movements in the 19th and 20th century, India after independence, post-independent consolidation and reorganization, independent India and her neighbors. Then third, Kerala history from 18th century. ബ്രാക്കറ്റിൽ 18th സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 18th സെഞ്ചുറി തൊട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്. History of the world from mid-18th century, Industrial Revolution, World Wars, Red Rule of national boundaries, colonialization and decolonization, globalization, communism, capitalism, socialism, their forms and effects in society. Then cultural heritage of Kerala. Cultural heritage of Kerala, art forms, literature, sculpture, architecture, salient features of society, Kerala tribal culture, pilgrimage, then tourist places, folk culture, cinema, theatre, history and the evolution of Malayalam language and literature. Then general studies paper ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേപ്പർ 2ലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം. ഇത് 100 മാർക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഗവർണൻസ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സാലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സെക്കൻഡ്, ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, Parliament and state legislatures, structure, function, power and privileges, then issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of power and finances up to local levels and challenges therein. Then third point, constitutional authorities, powers, functions and responsibilities. Then fourth point, Panchayati Raj, public policy and governance, impacts of LPG on governance. Then fifth topic, statutory, regulatory and quasi-judicial bodies. And sixth point, rights issues, human rights, women rights, SC/ST rights, child rights, etc. and important acts. Then seventh topic, Indian foreign policy, international organizations, international treaties and forums, their structure and mandate. Judiciary. Then eighth point, judiciary in India, structure and functions, important provisions relating to emergency and constitutional amendments, judicial review, public interest litigation, land revenue laws. Then 9th point, fundamental rights, fundamental duties and directive principles. Then principles of administrative law. Then science and technology. Science and technology, nature and scope of science and technology, relevance of science and technology, national policy on science and technology and innovations, basics of everyday science, human body, public health and community medicine, food and nutrition, healthcare, institutes and organization in India promoting integration of science and technology and innovation, their activities and contribution of prominent Indian scientists. Then second topic point, ICT, nature of scope of ICT in day-to-day life, ICT and industry, ICT and governance, various government schemes promoting use of ICT, e-governance programs and services, etiquettes, cybersecurity concerns, national cyber crime policy. Then MIS, artificial intelligence, benefits and impacts, robotics. Then third point, technology in space and defense, evolution of Indian space program, ISRO, its activities and achievements, various satellites programs, DRDO, vision and activities. Then fourth point, energy requirements and efficiency, India's existing energy needs and deficit, India's energy resources and dependence, renewable and non-renewable energy resources, energy policy of India, government policies and programs, energy security and nuclear policy of India. Then fifth point, environmental science, issues and concerns related to environment, its legal aspects, policies and treaties for the protection of environment at the national and international level. Then environment protection for sustainable development, biodiversity, its importance and concerns, climate change, international initiatives, policies, protocols and India's commitment, Western Ghats, features, characteristics and issues. Then forest and wildlife, legal framework for forest and wildlife conservation
India. Then environment hazards, pollution, carbon emission, global warming, national action plans on climate change and disaster management. Then developments in biotechnology, green technology and nanotechnology. Then current issues in given topics. നമുക്ക് ഡെയിലി വരുന്ന കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ്, ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3, അതും 100 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഇൻ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ്, ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ്, നീതി ആയോഗ്, നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം, sectoral composition, output and employment, primaries, secondary and tertiary, development under different policy regimes, including 5-year plans, goals, constraints, institutions, and policy frameworks. Second, agriculture sector, land reforms in India, technological change in agriculture, major crops and cropping patterns in various parts of the country, irrigation, pricing of agriculture inputs and outputs, agriculture finance policy and marketing, issues in food security and public distribution system. Then green revolution, policies for sustainable agriculture and organic farming. Then third, industrial policy, public sector enterprises and the performance, growth and pattern of industrialization, small scale sector, productivity in industrial sector, SEZ and industrialization, foreign investment and competition policy, e-commerce, effects of liberalization on the economy. Then fourth point, infrastructure in Indian economy, meaning and importance of infrastructure, water supply and sanitation, energy and power, science and technology, rural and urban infrastructure, ports, roads, airports, railways, telecommunication, dams, inland waterways, social impact assessment. Then fifth point, trends and patterns in structure of population over time and growth rate, gender, rural, urban migration, literacy, regional structure and trends of poverty and inequality, unemployment trends, structure and national rural employment policies, indicators of development, physical quality of life index, human development index, human poverty index, gender development index, national happiness index. Then 6th point, Indian public finance, government budgeting, Indian tax system, public expenditure, public deficit and subsidies in the Indian economy, central state financial relation, recent fiscal and monetary policy issues and their impact, structure of Indian banking and non-banking financial institutions and reforms. Then GST, concept and implications, stock exchange and share market. Then 7th point, trend, composition, structure and direction of India's foreign trend, India's balance of payment situation post-reforms period. Then 8, economy of Kerala state and overview. Then population, major agriculture, industry, service sector issues, infrastructure and resources, major developmental projects, programs and schemes, cooperative sectors, history and relevant policies in traditional industries, IT sector, Pravasi and foreign remittance. Then 9 point, Kerala model development, land reform, social security, devolution of power, decentralized planning, housing, tourism, women empowerment, social welfare schemes, disaster management, role and function of Kerala Planning Board, achievements of Kerala in health and education sector, policies, programs and initiatives and impacts. Then geography, general geography, solar system, motion of earth, concept of time, seasons, internal structure of the earth, major landforms and their features, atmosphere, structure and composition, elements and factors of climate, air masses and fronts, atmospheric disturbances, oceans, physical, chemical and biological characteristics, hydrological disasters, marine and continental resources. Then physical, social, economic geography of world, India and Kerala. Then geographical phenomena like earthquake, tsunami, volcanoes, cyclone, flood, landslides. Then last, current issues in economy and planning and geography. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൻ്റെ അവലോകനം കഴിഞ്ഞു. പ്രിലിംസിനെ കുറിച്ചും മെയിൻസിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഏകദേശം ഒരേ സിലബസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ മെയിൻസിൽ അലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പോലൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുത്താണ്. അപ്പോൾ അതിന് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാറി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സിലബസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അത് പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഈസി വേ ആയി മാറും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാവും. സോ സിലബസിനെ ഇരുത്തി വായിക്കുക. സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി എപ്പോഴും കൈ കരുതുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എപ്പോഴും സിലബസുമായി ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠനം തുടരാവൂ.
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് KS വേണ്ടിയുള്ള സിലബസിൻ്റെ ഒരു അവലോകന പഠനം.